Welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for your great support always. I'm so grateful for your continued support to this channel. Thank you so much, ladies and gentlemen. You will not believe there's a video where Kenya.BONFACE'S exposing themselves unknowingly. This so-called empowerment, Kenya.BONFACE'S organized it in his own constituency called Kikuyu constituency, Kiambu County. Kenya.BONFACE'S was to distribute motorbikes and some other items. You will not believe there's a video Kenya.BONFACE'S telling the people, those who attended that empowerment, Kikuyu constituency, that these motorbikes, we are going to give them to 3 people only, freely, without any payment. But zenye zinabaki, zile, about 99% of it, you must pay 80,000 Kenya shillings. Now, is this the empowerment, or they are still making business? Because I want you to listen to the video of Kenya.BONFACE'S now telling the border that mimi nitapatiana tu pikipiki 3 free, lakini hizo zingine lazima mulipe 80,000 Kenya shillings per person. Na hizo pikipiki ukiangalia zilikuwa more than even 100 of them. Akipatiana 3, maybe tuseme imebaki 97, hizo lazima ulipe do party. I want you to listen to the video. But before we listen to the video, as you always do, ensure you like the video. When you like the video, you automatically support the work that I'm doing in this channel, because sometimes you watch and you forget liking the video. So this is just a reminder. As you watch, please consider liking the video. Thank you so much for that like. So among aria tukuhenduthi icio ithatu acio tukumahe free of charge. Aria ke 47 mekuheo nduthi ya ngiri okone ya ngiri 100 ukuriha 80%, ukariha ngiri 80. Ndire interest ukurihio ona nyinyi. After watching the video, hii ni kitu nimekuwa nikiwaambia. Hakuna vile Kenya.BONFACE'S atabebana na pikipiki in the name of empowerment. Na ukimuuliza hizi pesa zimetoka wapi, utaambiwa ati ametoka kwa constituency, or rather the CDF, ili wa empower the border. And again, you want to sell them. Or pesa imetoka kwa national government, wanunue pikipiki, alafu tena wananchi wanunue. Are these people doing something that is going to empower Kenyans, or they're just doing politics? Then I told you here, if you are keenly enough and see what these individuals are doing, is simply politics. It is politics. And I can tell you that without any fear of contradiction. Because many times, you will see them doing this, not even telling us how many individuals will receive these motorbikes. Because you cannot lie to me. Hizi vitu wana parade, ati ni ukweli huwa wanapea watu. Hakuna. Na ukipea watu ni ile vile Kenya.BONFACE'S amesema kwa hiyo video, sisi tunapea watu 3 peke yake pikipiki free, but hao wengine lazima walipe 80,000. Watu wa bodaboda nayo wamekaa chini unapiga makofi. Unashindwa, hii watu wako na problem gani? Problem iko wapi Kenya? Because at the moment you are telling me that this guy ajatoa pesa kwa mfuko yake kununua hizi pikipiki na tena anawauzia. They doing business. Number 2, they are like doing politics out of this so-called empowerment. And that is why I've always said in this channel, there's nothing called empowerment. These just political tricks that William Ruto is doing. And by the way, nilikuwa naambiwa, unaona hizi pikipiki hizi, wana parade hizi,
zile zilikuwa paraded pale State House ndio zile Kimani Ichung'wah alitumia pale Kikuyu constituency. Remember, hizi pikipiki wakati zilikuwa zinapangwa pale State House, already Kimani Ichung'wah pia alikuwa na empowerment yake pale Kikuyu constituency. Wakati walimaliza, hizi pikipiki zilibebwa zikarudishwa wapi? State House. Pale walikuwa wanapanga, ilikuwa jana. Swali ukijiuliza, wangapi wamepata hizi pikipiki? Kwa sababu wakipata, maybe ni wale hao wanajua. Na kama wajapatiana, wamerudisha wapi? Kwa store. Na hii ni wizi halali ya pesa ya umma, kuonyesha kwamba they have empowered Kenyans. If truly these people wame-empower Kenyans, we want an audit to show how many individuals wame-benefit from either pikipiki all the way from Kapseret. Muliona ile huge empowerment ilikuwa pale. Watu wako na pikipiki, watu wako na hizo matroli za mayai, watu wako na mashini hizi za car wash, watu wako na macherehani, wako na kisiagi. Hiyo ndio tunataka tujue. But I know when I'm asking this, some individuals, they don't understand. But one day, I'm going to be vindicated. Because I know this so-called empowerment program is fallacy, and it is heinous act that the government of the day is portraying themselves as if they are listening to the people, and they are not listening to the people. Another thing, you must take this to the bank. They are using your money, and that is why just the other day, you saw at each citizen, billions of money lost. Again, about 3 months ago, we were told the sum of money being withdrawn at Treasury every day without any authorization, without even any budget, without even any confirmation. It is just being withdrawn. The swali lazima mujiulize ni kwamba hizi pesa wana withdraw, wanaonyesha they are empowering Kenyans. And again, they are coming out to sell for us the same things they are calling that it is empowerment. Ujiulize swali wa Kenya. Wanafanya biashara, wanafanya siasa, ama wanajionyesha wana-empower, which it is not there. This is just simply fallacy of this government that shows that they want now to attract Kenyans. And by the way, they have decided to arrange some programs. And these programs are going to have framework that is going to assist them. Of course, exploit young youths by showing them that it is us that can assist you in your life. Without us, you can't do anything. In other words, there's no real empowerment. So they want to start bringing these so-called youths, Gen Zs, kuonyesha ni kana kwamba they are working with them, but they're just fooling them. Then after 2027 general election, Gen Zs, you are going to be damned. When I saw some of you storming State House, I asked myself, how many individuals are going to benefit from the so-called empowerment from State House? Nyinyi mulipewa soda, mchele na nyama. Niliona watu wakikula pale kwa tent State House, mchele, nyama na soda. Wakati walitoka hapo, mulitoka mmeshiba, wengine wamelipwa 1,000, wengine 2,000, wengine 3,000, wengine 5,000. Ilikuwa na depend how capacitated are you. Are you getting that? So for me, I've realized many things that we are doing them without knowledge. One, we must understand that we are dealing with politicians. They have set themselves into a certain corner. They have discussed all means, how they are going to take over. They are going to squander everything. Or they are going to store some money somewhere. So that as we approach 2027, they are going to, of course, flood money. Wanaenda kutupa. Yani ni kutembea tu nayo. Kugawa tu pesa. Then later, utasikia mwanayouth atakuja kusema, mimi kama mayouth, siwezi pigia mtu kura mwenye sijai kula pesa yake. Siwezi pigia mtu kura mtu sijai ongea hata na yake na yeye. Mimi nimekula pesa ya Ruto.
nimeenda State House, nimekula mchele na nyama pale, soda nini, nilikula 1,000 yake, 2,000 yake, mimi napigia William Ruto. Swali lazima mjue, are they having the interest of us in their heart? They are not having. They don't have any interest. And mark that, they don't have any interest of us. Wakati unaona William Ruto akizunguka akisema ati he is busy empowering Kenyans, he is busy working, it is not true. It is not true. Huyo jamaa anapiga siasa. Na kama mjui, then maybe unaishi nchi nyingine. This is William Samoei Ruto. And this is the true picture of William Ruto. Wakati ataanza, utasikia wanatoa, kwani 2022 alifanya nini? Si alikuwa anabebanga matanks, anapeleka pale Karen. Alikuwa anabebanga hii mawheelbarrow. Alikuwa anabebanga hizi mapikipiki, vitu za kupika chips. Alikuwa anafanya zote pale. Lakini later alienda akageuka nini? Wa Kenya. So muambiwe kwamba jamaa hajabadilika, ni ile nyoka iliwauma na bado mnazidi kurudi huko iwaume tena. Jambo yenye mimi ningesema, Wakenya mkuwe serious. Kwa sababu ukiangalia hata zote hawa watu wanafanya, inawa benefit hata kidogo. Nyinyi mnakaa tu hapo, lakini hawa wana benefit. So when you look at what Kimani-Ichung'wah said, I have realized that even the State House, kulikuwa tu watu 2 au 3 au even hata 10, tuwasimu walipewa, watu 10 walipewa pikipiki. Wengine hizo pikipiki zingine zilirudishwa kwa store. Ukiangalia story ya Kapseret ndio ilianza hiyo issue empowerment, zingine zilirudishwa kwa store. And I told you here, and I want to be vindicated. Can we have an auditor that will tell us how many Nissans watu Kapseret walipata? How many boda watu Kapseret walipata? How many people got the sewing machine? Wangapi? So that we can understand. You cannot convince us with things that are not there. You cannot convince us with things we don't know, of course, how they are playing with them. Because for me, when at the moment you're telling me to go to State House, unipea 1,000, already on red card. Uniite State House, ile nikule mchele na nyama, ama nikusikize, hiyo ni already red card. Ando maana mimi nasema hivi, wacha wananchi wakuwe empowered correctly. Sponsor them. Of course, give them sponsorship. How they can, of course, utilize agriculture also. How they can venture into different businesses. But you cannot give them fish every day. Teach them how to go and fish. You cannot give them fish every day. Teach them how to go and fish. Then it will be better for a country. But at the moment, you want to give these young youths money. You want to give them handouts. They will not think beyond their long noses. They will just be thinking that when are we being called again in State House? Because let me assure you, it is not every day that these youths are going to be called in State House. Hawataitwa kila siku. Are you getting that? So hii yote ni propaganda za William Ruto na ni mbinu za William Ruto kuhakikisha kwamba come 2027 watu wanaenda kumuimba, watu wanaenda kumchezea, watu wanaenda kumuadoo na kumuabudu. Tena utasikia William Ruto president elect. Because of some mistakes we make, we give William Ruto mileage where we should not give him mileage. So when I heard what Kimani-Ichung'wah was saying, I was shocked. What do you think, guys? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Till we meet in another video.